guys le moga kaui moga kama pi. Acha tu tamuelezea. Msiko yako ndio hiyo. Chema Sunde. No. Wewe Chema. Hiyo ni msiko yako beba mwenyewe. Sasa unashika chakula, bado unahesabu pesa. Okay, shida yako ni nini? Hiyo toothpick unatumia umeka kwa mdomo. Boss mama. Fanya haraka. Ingia kwa ndani. Chukua basi zawadi yako ndio hapo nimekelea juu kiti kwa pande. Zawadi. Dara. Nyanjoka. Zawadi. Nyanjoka. Zawadi. Zawadi. You say I am. You're a liar. You're a liar. Don't come any closer. If you look, I swear to you that I will find out who the lover of Melina is. Tell me something, my son. What is it with Amparo? Do you like her as a woman? This is my husband, Olegario Montoya. Corina, I really want to apologize for the way I acted earlier. I know it wasn't bad form. What do you mean when you said we'll get married in 45 days? I don't get it. I don't see the problem, my love. I only want to know who the heck is that man, Alonso Caceres. If he came here only to care for the horses. I did that to teach you a little bit about respect. Kupata mtumaini Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *815#. Mtumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima. Mche Mwenyezi Mungu na kujiepusha na uovu. Methali 3:5-7. Kumbe uovu huwajia wasiojiepusha na huo uovu. Tazama, unahitaji kufanya moja tu bila gharama. Kupata mtumaini Mungu, bonyeza *811 *815#. Wiki hii kwenye Mkulima tutaangazia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, kisha tujadili lishe kwa mifugo. Tunaweza tukasema ya kwamba hata katika vyakula vyetu ambavyo tunavitumia nyumbani, uwezi ukatumia ugali peke yake. At least ni vizuri utachanganya na vitu zingine ndio hiyo ugali ikaweze kuteremka. So hata katika mimea ama mifugo zetu ni vizuri uweze kuzichanganyia nayo iweze kupata hiyo ladha ya vyakula. Ungana nasi Jumamosi saa 10:30 hapa KBC Channel 1. Kiswahili kitukuzwe. Ukinenwa kama sipo huwa katika neema. Tapo la warongo tapo ni haramu kulegema. Hurudisha kheri nyuma, urongo si kitu chema. Biashara kianzia, kweli unayo leseni, sote tulipe ushuru, hewani tutapepea, Wakenya tutapepea, ushuru nyote lipeni, tusije kutegemea. Waja hawa wakiajiriwa, wao huchangia katika upungufu wa asilimia ya uhalifu kama wizi, ukahaba, ubakaji, ulanguzi wa dawa za kulevya, kutokamilisha shule na mimba za mapema. Tunahitaji kukuza serikali yetu. Kwa hivyo hatuwezi watoroka wote na kuamua kujiajiri, kwa sababu tunajua ndio nchi isonge mbele, kwa sababu tuwafaa kuandikwa na serikali na kuikuza serikali yetu ya Kenya. Kiswahili kitukuzwe, kwani lugha ya I'm not living here unless I say what I need to say. You and your so-called family ndio umetuletea shida kwa maisha yetu. Shut up, Jane. Oh, what? Love is not violence. Wewe umeoa? Unataka yeye akuoe? Wasipole. You and Mark are not meant for each other.
Nina kwa mbaya na wewe? Nini ni mbaya? Kio sio mapenzi, ni upuzi mnaendelesha na ujinga. This is not your house. Umekujia nini huku wewe? Umekujia nini? Mungenipatia tu dakika 2 na wabomoa mtu wangu, acha ngwambie. Wananijua. Hata wewe wako tu ni vile. Don't leave your seat, please. Right now, she's my wife. Wangu alikufa. Good afternoon to you. It is the 7th of January 2023. Thank you for joining us here on Lunchtime News. I am Nissie Imano. We do have a comprehensive bulletin that we have lined up for you with all of the latest stories that are making headlines in this country and also across borders. Thank you for joining us. Now, reformed drug users in Kilifi County want drug barons to be arrested as a way of eliminating the trade. They're accusing authorities of laxity and allegedly targeting vulnerable addicts instead of going for the big fish who supply the illicit drugs. The reformed drug users say that the urge to consume drugs such as heroin, which is locally referred to as Ruto in Kilifi, was making eradication of the trade difficult, and traders were taking advantage of the situation. The government introduced a medical-assisted therapy clinic in Malindi where those reformed are enrolled to take a daily dose of methadone to suppress heroin in the blood system. Wale ambao wakubwa ambao wanaleta unga wanaachwa, wanaenda wanalipa mabondi, wanaachiliwa. Sasa mambo kama haya tutakuwa mnasaidia nini? Hakuna kitu mtakuwa mnasaidia. Huku mtu anakunywa methadone na kule tena unga unaingizwa. Hawatumii kabisa, hata sigara hawavuti. Wao pesa wanapata, wanajenga nyumba nini. Kama mimi kwa siku nikitumia shilingi 2500 kwa siku moja. Naambia wenzangu pia waache kutumia madawa ya kulevya. Wajitahidi watafute kazi kama mimi mwenyewe. Kipindi nikitumia mihadharati, nikifika maeneo, mimi nishafika maeneo hivi na nunua heroin hivi nikiangalia. Lakini yule muuzaji hakushikwa na serikali. Mimi ambaye navuta, ambaye nateseka na madawa ya kulevya, mimi ndo nilishikwa na nikapelekwa ndani. Kitu ningependa kuongezea ni serikali tu ijishughulishe na watu wanaouza haya madawa, waweze kuangalia, manake hiki kizazi kinachokuja naona sahihi kile wanaoinukia wanaingilia huo uraibu. Tunataka hii methadone scale up to Magarini as well, scale up to Kilifi town as well, kwa sababu Kilifi town kuna majority of them wameharibika, hawana pa kupata methadone, mpaka ende mtu hapa, mpaka ende wapi. Only one clinic cannot serve Kilifi County. Tunataka tuwaiba, kuna raha gani? Hakuna raha kuiba. Moving on, Kenya and Germany have reached several trade agreements after the president of the Kenya National Chamber of Commerce and Industry, Richard Ngatia, and the mayor of Garsothen City, Michael Wall, inked a deal. The trade ties are set to improve trade volumes and technology exchange between the two countries. The partnership will help boost technology transfer and development as Kenya gears towards maximizing technology. Kenya and Germany are set to improve trade volumes and technology exchange for the benefit of their citizens following trade talks between the president of the Kenya National Chamber of Commerce and Industry, Richard Ngatia, and the mayor of the city of Garsothen, Michael Wall. We have seen more than 120 companies from Germany are already here in Kenya, already doing business here in Kenya. But of course that is not enough. During a press conference at the chamber offices in Nairobi, Ngatia noted that the Kenyan business is keen to work with Bavarian businesses and Germany in general in areas of ICT, e-mobility, TVET and vocational training to help in technology transfer and development.
We want to see how we can be able to penetrate this market in partnership with the private sector of Bavaria and, of course, Germany at large. I think that's the idea that we can deliver our knowledge in infrastructure, in common infrastructure to our partners in Kenya, in municipal partnerships between Germany and Bavaria and Kenya. He further expressed confidence that Kenya's German relationship is set to grow, especially in the areas of capacity buildings for micro, small and medium enterprises. Since the agreement that was signed between the two countries in 1980, how can we be able to break certain tariff barriers, and making sure that there is no double taxation when you're either exporting or importing? Other areas of collaboration featured in the talks include health, construction and agriculture. All right, moving on. A human head believed to be of a 50-year-old man who was brutally murdered 3 weeks ago in Emuhaya, Vihiga County has been found. The dismembered body part was taken away by authorities. Emuhanda village in Emuhaya constituency, Vihiga County. Area residents are in shock following the discovery of a human head believed to be of 50-year-old Alfred Esikuri Mwandeza, who was brutally murdered 3 weeks ago. It is said that after combing the bushes surrounding the area, a hole in which the head was buried was discovered. Na tukasikia uvundo kiasi ni kama kimehamishwa leo. Baada hivyo tukaendelea na kusaka pale, tukapata kwamba kuna mahali pamefunikwa matawi. Basi tukisaidiana na maofisa, wakati tumefungua hiyo matawi tukapata kuna mavazi ya husika na tena kuna viatu zao, na baada hivyo tukaelekea katika nyumba moja iko hapo karibu ambayo ni mjengo ambao hapaishi mtu. Tukapata kuna mahali pamechomeka, jacket liko pale na ikaonekana kwamba hicho kichwa kilikuwa hata wanateketeza. Inaonekana ni mvufu ambao ni mpya, haijakaa sana. So hiyo ni elekezo ya kwamba ni ile kichwa ya Alfred Esilaba ambaye ni marehemu. The family of Esikuri contemplating the sad possibility of having to bury their kin without his head. Kweli hii kichwa vile ilikuwa imekosa kupatikana, mimi sikukuwa na lala. Nilikuwa na wasiwasi, mtoto yangu atasikwa bila kichwa, hata kukula mimi sikuli. Na vile nimepigiwa simu, mnaitwa ng'ambo, kichwa ya mtoto imeshapatikana. Nasema kwa Mungu asante, kichwa ya mtoto yangu kupatikana. Walisema Mungu akijalia hatuwezi zika ndugu yetu bila kichwa, na kwa leo nimepata kichwa, kwa hivyo hata roho yangu imeona heri. Emuhaya Deputy Commissioner Jack Masua says authorities are in pursuit of the suspects, even as DNA tests are being conducted. Kama serikali tutahakikisha kwamba kila kitu kuhusu hiyo kifo ya Alfred inafuatiliwa na kupata jawabu. Wananchi, ikiwa uko na jambo lolote, kuja kwa ofisi yangu ya OSPD ya DCIO utupashe habari ndio tujue ukweli wa mambo. Minister for Internal Security must deal with this issue. That again, like they attacked us 3 years ago and were killing people and taking away the blood, they are back. And he has to put in his hand and even visit this place so that never again shall we have this experience. Community elders have also vowed to perform rituals in accordance with their traditions to avert such occurrences in the future. Nancy Okware, Lunchtime News. All right, let's now head over to Nanyuki, where Kuria, our reporter, will be joining us live with an update on the cabinet meeting or retreat that has just entered day 3 today. Good afternoon, Kuria. What is the latest from Nanyuki?
Thank you very much, Nissie. Imano back at Broadcasting House. Indeed, like you rightly pointed, this is the third day of the cabinet retreat happening here in Nyuki. In a bit, we'll be listening to the president, of course, giving us a brief on what has been discussed this morning. But you'll remember the last 2 days have been about housekeeping, particularly for the president and members of his cabinet, as well as the principal secretaries, advisors, and senior government officials. But largely today is about the legislative agenda of the Kenya Kwanza government. In this year, there are several projects that the president has outlined, one including the construction of dams to aid irrigation, as well as ensuring that these reforms in the National Hospital and Insurance Fund to achieve universal health care, and so many other things that he's really talked about. And therefore today, the better part of this morning, the president was meeting parliamentary leadership in the sense of chairman of standing committees in the National Assembly and in the Senate, obviously to line out the legislative agenda of the government. Of course, also, we have seen a number of governors here because the president really spoke passionately yesterday about the collaboration that is needed between the national government and the county government, because county governments at some point will have to collaborate with the national government for the implementation of some of its projects because they cut across the roles of county governments as well as the national government. And that is what they will be discussing again today with the president. We've seen the chairperson of the Council of Governors, Anne Waiguru, the governor for Kirinyaga. I've also seen the governor for Kisumu, that is Professor Anyang' Nyong'o. And that means there are several of them here to discuss government programs with the president and closer collaboration between the two levels of government. So largely today is the legislative agenda being discussed, as well as the collaboration between the national government and the county governments. But in a bit, we'll be listening to the president. So we are waiting for him just to call us in, and then he will be briefing the nation on the progress of discussions so far. But so that we save time for the conversation with the president, let me hand you back to Nissie. We'll be coming back here again when the president is addressing the nation. Back to you, Nissie. All right, thank you. Thank you very much, Kuria. He was giving us an update from Nanyuki, where the cabinet retreat has entered day 3, and of course it culminates tomorrow, Sunday, the 7th or the 8th of January, and we'll be giving you an update a little bit later or in our subsequent bulletins. But moving on, a member of the Kiambu County Assembly, Kongo Smart, who escaped death narrowly when his vehicle was involved in an accident along the Northern Bypass early Saturday morning, now says his life is in danger. Kongo, who represents the Kiamwangi ward in Gatundu South, was driving back home after attending his father-in-law's burial in Molo, Nakuru County, when his car was hit from behind by another vehicle in Membli area. The MCA, who now says he fears for his life, added that he was rescued by friends from being beaten by occupants of the other vehicle, including the driver who confronted him after the accident. The MCA has since reported the matter to Ruiru Police Station. Kwa gari huyo driver alikuja na ukali sana, ni kama walikuwa wanataka kunichapa, lakini huyo pia wangu sasa aliweza kuzuia kidogo hapo. Baadaye hatukujua, wakati polisi walifika, hatukujua driver alienda pande gani, lakini yuko mtu alikuja akamchukua akamweka kwa gari yake na wakaenda naye. Mimi mwenyewe nahofia maisha yangu, manake sijui hao watu walikuwa na nia gani. Mimi nimetumia barabara miaka mingi, nimeendesha gari miaka mingi, lakini kitendo kama ile sijaiona. So kwa hivyo mimi nasema kwamba nahofia maisha yangu. Kwa hivyo hatukuweza kujua haswa yeye ni nani na lengo lake ilikuwa ni gani, sababu kama ingekuwa ni accident, a normal accident, kawaida madriver ukae chini na wanazungumza na wanaongea, lakini huwezi kakuwa mwenye kugonga mwingine nyuma, yeye ndiye hataki kusikiza, yeye ndiye hataki kuongea. Away from that, police in Kiambu County, in conjunction with local administrators, have arrested over 100 people found selling or drinking illicit liquor across several parts of the region. During the crackdown, authorities raided several bars in Domberi, Riabai, Kiambu Town, where unsuspecting revelers were arrested. Addressing the media, Senior Principal Chief George Kibugi said that the crackdown was a presidential order and that it will continue unbatedly
freely without any fear or favor. The exercise will be extended to all parts across Kiambu County. Siku ya leo ama juzi, kulingana na mwito wa rais wetu, tulilaunch wiki mbili zilizopita hatamu ya kupigana na pombe ambazo zinadhoofisha afya ya wananchi wetu. To urge the companies, let them design a special way of disposing of this the bottles and all their materials after they have sold these types of beer, because they are being cleaned up. They come and they reconcile again. Then after cleaning up, they use the same bottles to come and they come and place those kind of drinks inside them, and then they are sold back to the market. For the ones who are manufacturing this counterfeit drink, I want to warn them that we are on high alert, and we are not going to spare any one of them who is doing this. Elsewhere, consumers have been warned to brace for another rise in maize flour prices and maize shortage after maize production volumes fell lower than the previous year. The low production of maize has been attributed to the low rainfall and high prices of farming inputs. Farmers are now urging the government to increase the number of subsidized fertilizer bags allocated to each farmer. Maize production in Nakuru County fell by 15% in 2022, with low rainfall, planting the wrong seed variety, and high prices of farm inputs blamed for the drop. As a result, consumers have been warned to brace for shortage and harsh times, with the prices of maize flour expected to rise further. Mavuno ya mwaka uliopita wa 2022 hayakuwa mazuri sana kwa wakulima wa eneo hili. Kisia katika ripoti yangu ambayo nimeandika, tumeona imeenda chini kwa 15%. Hasa mahindi ya 15% ya magunia ambayo tulikuwa tunatarajia kupata hatukupata mwaka huo wa 2022. Farmers have challenged the government to increase the number of subsidized fertilizer bags that an individual is expected to get before the planting season. These emerged during a farmers' field day in the Ndondori area, where farmers were challenged to prepare their farming program in advance to avoid losses like last year. Kwanza fertilizer ilikuwa juu, kwa hivyo hata tungeweza kuweka fertilizer vile inastahili. Pia mbegu ilikuwa juu, kwa hivyo tukafinyika kidogo. Alafu mvua nayo haikutufavor, kwa hivyo mwanzo mvua ikapotea, kwa hivyo chakula haikufanya vizuri. Tungetaka serikali angalau waone vile tumefinyika, wapunguze bei ya mbegu, ya mbolea na hata ya madawa ili inalingana na ukulima. In Kericho County, tea farmers supplying their green leaf to Momul Tea Factory have raised concerns over the long hours they spend in tea buying centers before their produce is collected. Led by Kabianga MCA Dominic Mutai, the farmers said they have been sleeping in buying centers waiting for their tea to be collected, resulting in wastage as tea leaves overgrow in the farms. We have raised the concern because our farmers are sleeping and staying, and there is a lot of wastage in terms of blacking ground for teas in the buying centers. And the directors of KTDA Mamul and the KTDA fraternity, that they wake up and build and construct a new factory. Yes. There has been a high volume of tea being delivered by the farmers in the region, resulting from favorable weather conditions. Reporting for Lunchtime News, I am Teresa Mutai.
As the school calendar is back to normal and the first KBC pupils join the junior secondary school this month, majority of schools in Makueni County say they are ready for the new academic level. Makueni School Director Cosmas Maweo says infrastructures such as fully equipped science and computer labs and classrooms are already in place. He, however, called upon the parents to take their parental role seriously during the long holidays. It has already completed 3 laboratories, one for general science, another one for specialized science. I would like to call on parents during this long period, because normally schools open from the beginning of January. This time is like they're opening on the end of January and early February, to take care of the kids, and if possible, they should buy them some books to be reading so that they don't stray into bad behavior and hurt themselves and harm themselves. We apologize for that. It is time now for sports. Malezi Mema Football Academy, sitting second on the Kiambu Sub-County League, is eyeing promotion to the Kenyan Premier League by the year 2028. The football club, started a year ago from the Malezi Mema Foundation, is second on equal 16 points with leaders Emirates FC after playing 7 games each this season. Malezi Mema Academy will play Kangoya Ravens tomorrow, hoping to collect maximum points to move above leaders Emirates in the Kiambu Sub-County League. The two sides are top of the table on 16 points each from 7 matches, but Emirates have a better goal aggregate. Malezi Mema is a football club developed from the Malezi Mema Foundation that was started over 10 years ago to nurture and develop talents with the aim of sending the best players to join international clubs abroad. Tunataka kuona mtoto wetu kabla hajafika 9 years tuko na uwezo wa kuanza kumtafutia kama ni international tournaments. Kuna kama ni hizi local tournaments, kuna national tournaments, kuna continental tournaments hapa East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania. And then like some of the guys we have here at 17 wanafaa waanza kuwa wameanza kuonja international kama trials. The foundation also supports talented children in other sporting disciplines, including swimming and basketball from Nairobi, Kisumu and Mombasa. Our main aim ya kuanza mambo ya foundation kwanza ni sababu tuliona kwa ile ujuzi tuko nayo, kuna zile talents ziko hapa mtaani ambazo zinakosa uwezo wanakosa kusaidiwa na hizo talents zao. So tukaanza mambo ya foundation kusaidia watoto kando na football, kuna swimming, kuna basketball, kuna na mambo ya kuwapatia chakula na kusomesha wengine pia wale wanalemewa na masomo. It has the aim of tapping talents from the age of 5 years despite lacking financial support. Tuna work na coaches wale ambao wako well trained sababu they come and give back to community through sports. More importantly ni kutouch lives, kupatia watoto wa mtaa nafasi ya kufeel wako part ya mtaa, hiyo hope na love, and then from there tuna progress to tap those talents, and we don't deny mtoto yoyote kuwa kwa program hata kama ajui ball. Kuna one way or the other through your mambo ya ball inafanywa mtoto a feel part of the community. They are calling on the government through the Ministry of Sports to support the academies by constructing or setting aside sporting facilities strictly for junior players. Kwa CS mimi ningependa ama ningemsihi ile system ilikuwa zamani ya talanta mashinani arudi kwa hiyo, aweze kusaidia zile talanta ziko hapa, sababu tunaona so many academies are coming up but then kuna mwelekeo inakosekana. Our body FKF inafanya shughuli lakini kuna mahali bado haijafika sababu ya uwezo. So CS akiintervene mambo inaweza kuwa poa sana. Wainue football mashinani kabisa. Kile imetusaidia kuwa namba 2 kwa hii ligi ni teamwork na kusaidiana tukiwa huko nje. Juu wengi wetu wanatoka pamoja
kwao kukuja kucheza kutrain huku Kasarani. Tunabebana ka team kila siku kuja training from Tuesday to Friday. Saturday watu wanapumzika, Sunday tuko match. So kile naweza sema imetusaidia sana ni teamwork. Ndumberi Rising is third in the sub-county league, while Gatina and Kirigiti Youth sit bottom of the 12-team table. Right, that's all the time we had for lunchtime news, but in a short while we will be heading back to Nanyuki in expectation of President William Ruto's address at the cabinet retreat that has been happening day 3 today. So we'll be taking you back there in a short while. But thank you for tuning in to Lunchtime News. I am Nissie Imano. Lucy Mora has been our sign language interpreter. Good afternoon. I'm not living here unless I say what I need to say. You and your so-called family ndio umetuletea shida kwa maisha yetu. Shut up, Jane. Oh, what? Love is not violence. Wewe umeoa? Unataka yeye akuoe? Wasipole. You and Mark are not meant for each other. Nina kwa mbaya na wewe? Nini ni mbaya? Hiyo sio mapenzi, ni upuzi mnaendelesha na ujinga. This is not your house. Umekujia nini huku wewe? Umekujia nini? Mungenipatia tu dakika 2 na wabomoa mtu wangu acha ngwambie. Wananijua. Hata wewe wako tu ni vile. Don't leave your seat, please. Right now she's my wife. Wangu alikufa. Kiswahili kitukuzwe. Ukinenwa kama sipo huwa katika neema. Tapo la warongo tapo ni haramu kulegema. Hurudisha kheri nyuma, urongo si kitu chema. Biashara kianzia, kweli unayo leseni, sote tulipe ushuru, hewani tutapepea, Wakenya tutapepea. Ushuru nyote lipeni, tusije kutegemea. Waja hawa wakiajiriwa, wao huchangia katika upungufu wa asilimia ya uhalifu kama wizi, ukahaba, ubakaji, ulanguzi wa dawa za kulevya, kutokamilisha shule na mimba za mapema. Tunahitaji kukuza serikali yetu. Kwa hivyo hatuwezi watoroka wote na kuamua kujiajiri, kwa sababu tunajua ndio nchi isonge mbele, kwa sababu tuwafaa kuandikwa na serikali na kuikuza serikali yetu ya Kenya. Kiswahili kitukuzwe, kwani lugha ya
Heri njema za mwaka mpya wa 2023. Happy New Year mtazamaji. Natumai umeweza kuvuka mwaka huu kwa njia iliyo barabara kabisa. Karibu kwenye makala mapya na makala ya kwanza kabisa mwaka huu ya Dunia Wiki hii, ambapo tunaendelea kuangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari kote ulimwenguni. Kumbuka makala haya mtazamaji yanaletwa kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Karibu. Kama ilivyo ada mtazamaji, huwa tunaangazia taarifa mbalimbali kutoka ulimwenguni, na hivi leo baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia ni kuhusiana na jinsi ulimwengu ulivyoukaribisha mwaka 2020 kwa mbwembwe, huku raia wa baadhi ya nchi wakilalamikia hali ngumu ya maisha. Kando na hayo mtazamaji, maelfu ya raia wa Brazil wamuaga bingwa wa soka marehemu Pele. Kando na hayo mtazamaji, nchi 5 zaanza kutekeleza majukumu ya kuwa wanachama wapya wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na raia wa Misri na wa Palestina washtumu ziara ya waziri wa usalama wa Israel kwenye msikiti wa Al-Aqsa. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala haya ya takriban dakika 30 mtazamaji. Keti papo hapo niweze kukuletea taarifa hizo na nyinginezo. Karibu sasa mtazamaji kwa makala haya ya kwanza kabisa mwaka huu. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich. Karibu mtazamaji, tunaanza na taarifa kuhusiana na jinsi ulimwengu ulivyoukaribisha mwaka mpya. Watu kote duniani waliukaribisha mwaka mpya 2023 kwa mbwembwe za kipekee, ingawa raia wa baadhi ya nchi walisema hawana lolote la kusherehekea kutokana na hali ngumu ya maisha. Tazama. Maelfu ya watu walikusanyika barabarani kutazama msafara wa 134 ambao ndio hafla mashuhuri zaidi ya kila mwaka ya sherehe za mwaka mpya kusini mwa California. Na jijini Rio de Janeiro nchini Brazil, maafisa waliweka majukwaa kote jijini humo na kuwasha fataki kukaribisha mwaka mpya. Nchini China, wananchi walikaribisha mwaka mpya kwa njia mbalimbali, zikiwemo ngoma za majoka na simba, kukwea mawe, kuandaa tamasha na kuwasha fataki, huku pia wakidumisha mikakati ya kuzuia msambao wa COVID-19. Nchini Cote d'Ivoire, maelfu ya wakazi jijini Abidjan walishuhudia maonyesho ya kupendeza ya fataki, huku wakitumai mwaka mpya wenye fanaka. Na raia wa Uholanzi walikaribisha mwaka mpya kwa kupiga mbizi kwenye maji baridi baharini, kufuatia utamaduni ulioanza mwaka 1960. Na maonyesho ya fataki yaliandaliwa kwenye guba ya Marina nchini Singapore kukaribisha mwaka mpya. I'm here to celebrate the New Year's. I heard it's fantastic. The fireworks in Singapore is interesting. It's been my first year here, my first time here. I think the fireworks here at the waterfront was one of the attractions that said, let's stay here for the New Year's celebrations. Happy New Year to all over the world. Na tamaduni za jadi zilizodumu kwa zaidi ya miaka 110 za kuangusha mpira wa kioo zilifanyika usiku wa manane jijini New York kukaribisha mwaka mpya. Maonyesho ya taa yaliandaliwa kwenye jengo la kihistoria jijini Kuala Lumpur nchini Malaysia, ingawa nchi hiyo ilifutilia mbali maonyesho ya fataki kutokana na mafuriko yaliyokumba majimbo kadhaa. Na maonyesho ya fataki yaliandaliwa kwenye bandari ya Sydney nchini Australia kukaribisha mwaka mpya.
Na raia wa Kamerun walikaribisha mwaka mpya wakitumai kwamba hali itaimarika, hasa kufuatia athari za mzozo wa Urusi na Ukraine, janga la COVID-19 na changamoto nyingine. Huko Lebanon, kufuatia mzozo wa kifedha uliodumu miaka mitatu, raia hawakuhisi furaha ya kukaribisha mwaka mpya, huku wengi wao wakitamauka kutokana na viwango vya juu vya umaskini. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Marion Bosira. Kamati ya kirais ya msamaha kwa wafungwa nchini Misri ilikamilisha hatua za kuwaachilia wafungwa 30 kwa mujibu wake. Tarek El Kuli ambaye ni mwanachama wa kamati hiyo alikariri kwamba itaendeleza juhudi zake za kuachilia wafungwa zaidi na kuwajumuisha katika jamii. Kamati hiyo iliyobuniwa mara ya kwanza mwaka 2016 ilirejeshwa na rais mwishoni mwa mwezi Aprili wakati wadhifa kila mwaka ya iftari nchini humo. Kamati hiyo mpya ilianza majukumu yake mwishoni mwa mwezi Aprili, ambapo ilipokea majina ya wafungwa wanaofaa kusamehewa kutoka kwa pande mbalimbali, zikiwemo zile za kisiasa, baraza la kitaifa kuhusu haki za binadamu na kamati ya bunge la wawakilishi kuhusu haki za binadamu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Kamchemenza. Waziri wa usalama wa kitaifa wa Israel Itamar Ben-Gvir alizuru eneo takatifu la uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa huko Jerusalem Mashariki, hatua ambayo ilishtumiwa na Wapalestina kuwa uchokozi. Kituo cha runinga cha serikali ya Israel cha Kan kilionyesha picha za waziri huyo akizuru eneo hilo akiandamana na walinzi wake wa kibinafsi na maafisa wa polisi. Ziara hiyo ilifuatia mkutano wa kutathmini hali na mkuu wa polisi, kamanda wa polisi huko Jerusalemu na mkuu wa shirika la kiusalama la Shin Bet, kwa mujibu wa taarifa ya waziri huyo. Wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Palestina ilishtumu ziara hiyo ambayo ni ya kwanza ya waziri wa Israel katika muda wa takriban miaka 5, ikitaja kuwa uchokozi. Kwingineko, kwenye taarifa iliyotolewa na wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Misri, nchi hiyo ilielezea masikitiko yake kuhusiana na ziara hiyo, ikikariri kwamba inapinga hatua zozote za Israel za kukiuka hali ya kisheria na kihistoria jijini Jerusalemu. Taarifa hiyo ilionya kuhusu madhara ya hatua kama hiyo kwa udhabiti na usalama wa maeneo yanayokaliwa na pia hatma ya amani katika kanda hiyo, huku ikitoa wito kwa pande zote kujiepusha na uchokozi wa aina yoyote. Nikiripotia makala ya Dunia Wiki Hii, mimi ni Laila Swadik. Na nchi 5 ambazo ni Ecuador, Japan, Malta, Msumbiji na Uswizi zilianza kutekeleza majukumu yao ya kuwa wanachama wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kipindi chao cha miaka 2 kilianza tarehe mosi mwezi huu, lakini zilianza rasmi shughuli katika baraza hilo kwa mwaka huu tarehe 3 mwezi huu. Sherehe ya kupandisha bendera za nchi hizo iliandaliwa kuashiria mwanzo wa majukumu yao. Sherehe hiyo ilianzishwa na Kazakhstan mwaka 2018. Mwakilishi wa kudumu wa Kazakhstan, Akan Rakhmetulin, aliongoza sherehe hiyo. Alielezea imani yake kwamba nchi hizo 5 wanachama wapya wa baraza hilo zitashughulikia ipasavyo masuala makuu duniani yanayohusiana na amani na udhabiti. Nchi hizo 5 zilichukua mahala pa India, Ireland, Kenya, Mexico na Norway. Baraza hilo lenye nchi 15 wanachama lina nchi 5 wanachama wa kudumu ambazo ni Uingereza, China, Ufaransa, Urusi na Marekani, na nchi 5 zisizo wanachama wa kudumu ambazo huchaguliwa kwa kipindi cha miaka 2 na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. As we begin a new year, it is clear that the global situation continues to be marked by numerous challenges and crises. From ongoing conflicts and humanitarian calamities to the negative impacts of climate change and the pandemic, addressing these acute issues requires cooperation and solidarity, as well as the commitment of all member states. Nancy Okware, Dunia Wiki Hii. Tuelekee huko Brazil ambapo maelfu wa raia wa nchi hiyo walikusanyika kwa hafla ya mazishi ya bingwa wa soka Pele. Kwenye jiji la bandari la Santos, kusini mashariki ya Brazil, kwenye uwanja wa Vila Belmiro wa klabu ya soka ya Santos, jeneza lililobeba mwili wa Pele liliwasili ili mashabiki watoe heshima zao za mwisho kwa mchezaji mashuhuri zaidi wa klabu hicho cha soka na pia katika historia ya soka nchini Brazil.
Maelfu ya mashabiki walisubiri kwa muda wa zaidi ya saa 3 kuliona jeneza hilo. Raia wa nchi hiyo walimsifu kutokana na kujitolea kwake na nidhamu yake, wakisema daima aliwaheshimu mashabiki na raia wa nchi hiyo kwa jumla. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Kamchemenza. Luiz Inacio Lula da Silva wa chama cha Workers aliapishwa kuwa rais wa Brazil kwa kipindi cha miaka 4. Tazama. Lula da Silva na makamu wake Geraldo Alckmin waliapishwa kwenye kikao cha bunge jijini Brasilia. Hiki ni kipindi cha 3 cha urais cha Lula da Silva, ambapo amerejea mamlakani baada ya kufungwa gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja kati ya mwaka 2018 na mwaka 2019 kufuatia kifungo kilichozua utata na ambacho baadaye kilibatilishwa na mahakama ya upeo. Mnamo mwezi Oktoba, Lula da Silva alichaguliwa kuwa rais kwa kura milioni 60.3 au 50.9 ya kura ambazo zilipigwa, huku aliyekuwa rais wakati huo Jair Bolsonaro akipata kura milioni 58.2 au 49.1 ya kura zilizopigwa. Baada ya uchaguzi huo, da Silva alikariri kwamba atakuwa kiongozi wa wote na kwamba ni muhimu kuunganisha nchi hiyo. Alirejea mamlakani akiwa na ajenda ya kuanzisha miradi thabiti ya kijamii kwa lengo la kukabiliana na umaskini. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Marion Bosire. Tuelekee nchini Misri ambapo takwimu za kituo cha habari na maamuzi cha baraza la mawaziri nchini humo kilitoa ripoti iliyoashiria kwamba idadi ya watu nchini humo inatarajiwa kufikia milioni 158.8 mwaka wa 2050 kutoka kwa watu milioni 109.3 mwaka wa 2021. Ripoti hiyo iliyochapishwa na vyombo vya habari nchini humo ilisema kuwa ongezeko hilo kubwa la idadi ya watu litatokana na viwango vya juu vya uzazi vya 3.2 ambavyo ni vya 4 vya juu zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati na kaskazini ya Afrika. Maafisa wa serikali walisema kuwa nchi hiyo itahitajika kuongeza kiasi cha pesa zinazotengewa miradi ya muundo msingi na ustawi katika muda wa miaka 30 ijayo ili kushughulikia ongezeko hilo la watu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Nashipai Ndilai. Na mtazamaji, hiyo ni awamu ya kwanza ya makala haya yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko, nikirejea ni taarifa zaidi. Usiende mbali.